Okay, in the name of Allah, the most gracious, most merciful, the praise to God, my peace, blessing for our Prophet Muhammad, peace be upon him. Welcome students to another lecture today, but before we are going to start our lectures, first of all, I'd like to tell you that our speech, when you speak in English or in Arabic or any language, okay, so our speech is different according to its certainty. If we are certain of something, we have to say something. If we are, for example, not sure from doing something, we say something else. When we are also in doubt, okay, for example, we are very certain about something, also we have to say something. The degree of certainty is different. When you make sure, you have to say something. When you are not make sure, you have to say something. When it's impossible to or to refuse something, you have to say also something. Look here at the three questions. But before we are going to start our questions, we have to identify our topic in Arabic. For example, كلامنا بشكل عام يختلف في درجة قوته واحتماله وكذلك نفيه. فمثلا عندما نقول كلاما أحيانا قد نكون متأكدين من أشياء معينة فنستخدم صيغة معينة. عندما نكون في شك من الأمر نستخدم صيغة معينة. عندما نستحيل هذا الأمر يتحقق نقول صيغة معينة. طيب، فمثلا إذا بدأنا بالتعريف الأول, for example, which phrase means possible. أي من العبارات تعني مستحيل. Okay, cannot. Okay, it is cannot. Which phrase means it's certain. أي من العبارات تعني التأكيد must. Okay, we use must for certainty. عندما نريد أن نتأكد من صدقنا أو أكد إلى أي مدى درجة الصدق, we use must. Which phrase means possible. عندما احتمالية الحدث نستخدم may or might. Right? Okay. The rule: must, may, might, cannot for deduction. All of them can say them in English language. They are models. Okay, they are what? Models. ناقصة. Okay. As we studied in the previous lecture, we have main verbs, but today we have modal verbs in English language. They are different. For example, must, may, might, cannot, they use for deduction. Okay, للاستنتاج. When we are sure something is true, we use what? Must. When something is true, we use what? Must. نتأكد من الأشياء هذه حقيقة 100% نستخدم must. They must be out. There are not any lights on. Okay, على ماذا اعتمدت في المص هنا؟ Okay, there are not any lights on. عندما لم تكن هناك أضواء في البيت أكيد أنهم قد خرجوا. Okay, فأخذت الاحتمال أو الاستنتاج الذي هو يجب أن يكونوا قد خرجوا. Okay, she must have a lot of money. She drives Porsche. Okay, this Porsche a kind of expensive cars. Okay. So when I saw that woman, she drives that expensive car. Okay, I did make sure that or she must have a lot of money. Okay, because anyhow, if you have a lot of money, you can buy that expensive car. Okay, here we finish using must for certainty. When you are certain from doing something, عندما نتأكد 100% من عمل شيء معين نستخدم must. When we think something is possible, true, may or might. عند الاحتمالية نستخدم may or might. For example, his phone is off. His phone is off. Or his phone is off. He might be on the plane now. For example, imagine when I called somebody, but when I called him, his cell phone is off. Why? Because I thought that he's on the plane now. Okay, عندما اتصلت بشخص ما وجدت تليفونه مغلق فاعتقدت أنه
الآن بالطائرة لأنه كان مسافر، اعتقدت أنه بالطائرة، ربما ليس بالطائرة. Okay, but his cell phone is on. Okay. She might not like that skirt. She might not like that skirt. It's not her style. Okay. يا ربما لم تحب تلك التنورة لأن هذا ليس من عادتها أو من طرازها أو من نموذجها أو من ذوقها إلى غيرها من هذه الأشياء. Okay. فهنا درجة الصدق أو الثبات أو نعم الاحتمالية هي ربما. Okay. She is not at home. هي لم تكن في البيت. She may be working. يا ربما هي في العمل. May be working. Yes. She hasn't written. He hasn't written. He might not have my address. He might not have my address. Okay. هي لم نكتب بعد. ربما ليس لديه عنواني. Okay. فاعتقدت عندما لم يكتب إليه أنه ليس لديه عنوان. Okay. Now using must for certainty, might or may for possible things احتمالية. Another things when we are sure something is impossible to be achieved. عندما تكون الأشياء مستحيل أنها تحصل نستخدم ماذا؟ نستخدم cannot. Right? For example, he cannot be sick. I saw him at the game. Okay? نعم مستحيل أن يكون مريضا فقد رأيته في ذلك المكان الألعاب في الجيم. Okay? Number 2, they cannot be Italian. They are speaking to each other in Spanish. مستحيل أن يكونوا إيطاليين لأنهم يتحدثون اللغة الإسبانية إلى بعضهم البعض. Okay, so we often use must or may, might, and cannot to say how sure or certain we are not about something based on the information we have. Okay, هذه القاعدة بشكل عام تقول نحن نستخدم must, may, might, and cannot to say للقول إلى أي مدى نحن متأكدين من درجة صدق هذه الأشياء. Okay. يعتمد على المعلومات التي لدينا. Okay. In this text في هذا النص the opposite of must is cannot not mustn't. عكس كلمة must هي cannot المستحيل. للأشياء الأكيدة نستخدم must، للأشياء المستحيلة نستخدم cannot. لا نستخدم must not. لا نستخدم must not. No. Okay. So we have this exercise in order to check our understanding students. كي نتفحص فهمنا لهذه القواعد. لدينا هذا النشاط. Match the sentences. صل هذه الجمل. He must be over 70. He must be over 70. على أي مدى أو بنيت هذا الاستنتاج؟ إلى أي مدى بنيت هذا الاستنتاج؟ فقلت أنه يجب أن يكون فوق 70. عندما علمت بأنه he retired 10 years ago. عندما علمت أنه تقاعد منذ 10 سنوات فكانت درجة الاحتمالية قوية جدا إلى أن وصلت إلى التأكيد. He must be over 70. He cannot be in a college. لا يمكن أن يكون بالكلية أو مستحيل أن يكون بالكلية. فعلى أي مدى بنيت هذا اليقين؟ He never opens his mouth. He cannot be in a college. He is only 16. He is only 16. عندما يكون عمره 16 سنة مستحيل أن يكون بالكلية. Okay, because he is small still, or teenager, or we can say young. He might not remember me. He might not remember me. Okay, here possible situation. It's not certain. Okay, why? Because he hasn't seen me in a long time. He hasn't seen me a long time. بنيت على هذا اليقين إنه لم يراني منذ وقت طويل فأكيد أو ربما هو لم يتذكرني. نعم. He might like this book. He might like this book. وربما يحب هذا الكتاب. ربما might. Why? He is interested in history. إنه مهتم بالتاريخ. بنيت هذا الاحتمال على أنه ربما.
he must be very shy. يجب أن يكون خجول. عرفتوا أنه أكيد هو خجول. على أي مدى he never opens his mouth. فهو أبدا لم يفتح فمه. نعم. he must be sorry. Number 6, he cannot be serious. He cannot be serious. مستحيل أن يكون جاد. He must be joking. فأكيد هو مادام أنه ليس جاد أكيد هو يمزح. نعم. He might not be at home yet. ربما لم يكن في البيت بعد. Why? Because he sometimes works late. أحيانا يعمل لوقت متأخر. He sometimes works late. Okay. فكانت possible situation. Number 9, he must have a computer. يجب أن يكون لديه كمبيوتر. Why? Because he sends me a lot of emails. When he sent me a lot of emails, I build my thoughts according to a high degree of certainty must. He cannot be a good athlete. لا مستحيل أن يكون جيد. Okay? أو رياضي جيد. Why? على أي مدى بنيت هذه الاستحالة؟ على أنه he's not fit enough. Okay? ليس لديه لياقة كافية. Let us go into the second exercise, complete with the might, not, must, or cannot. This sauce is really spicy. It must have chili in it. فهذه الصلصة نعم هي really spicy حارة جدا. فبنيت هذا الاعتبار أكيد أنه فيها هذه الفلافل. طيب. Number 1, what music is this? I'm not sure. أي نوع من هذه الموسيقى؟ فقال I'm not sure. ليس أكيد. ليس متأكد بعد. But it might be mother. Might be. ربما هي. فكان بنى على التخمين أو الاحتمالية. He looks very young. يبدو شاب. She cannot be more than 16. لا يمكن أكون be more than 16. لا يمكن أكون أكثر من 16 سنة لأنه لا زال شابا أو يبدو شابا. فاستحلت أنه أكبر من ذلك السن 16 سنة. Okay. Number 3, I'm not sure why she hasn't called. لم أكن متأكدا لماذا هي لم تتصل بعد. She might have my new number. هي ربما لديها رقمي الجديد. Okay. درجة الاحتمالية ربما لديها رقمي الجديد. فمش متأكد أن لديها الرقم الجديد لهذا هي لم تتصل بعد. Okay. Number 4, they must have a lot of money. They live in a huge house. They must have a lot of money. They live in a huge house. طالما هم يعيشوا في منزل ضخم كبير جدا إذا يجب أن يكون لديهم a lot of money. مال كثير. Number 5, he must be away. His car is outside his house. When I saw that man, his car is outside. لما رأيت ذلك الرجل سيارته لم تعد إلى البيت بعد. إذا توقعت وكانت درجة اليقين قوية أنه قد ذهب إلى مكان بعيد. He must be away. Number 6, I might be a size 44. I usually at 40 or 42. ربما أرتدي هذا الحجم 44. فعادة ما أرتدي 40 أو 42. Okay. فتوقعت أنه 44 سنة. Okay. But I'm not sure. Okay. I think we finished, students. See you inshallah in another lecture. Goodbye.